A very good evening, Zimbabwe. Welcome to LiveTalk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Monday, January the 30th, 2023. I'm your host, Marvelous Mhlanganyahuye. And tonight on LiveTalk, we're looking at the visit to Zimbabwe by Belarus President Alexander Lukashenko, who arrived in the country today. We're also looking at the visit to Africa of two high-powered envoys who include the U.S. Treasury Secretary Janet Yellen and American representative to the United Nations, Ambassador Linda Thompson-Greenfield. We will also look at efforts by local doctors to assist parents with cleft lip palate. Nasi tikutarisa nyaya yekushanya kwemutungamiri weBelarus vaAlexander Lukashenko avo vasvika muZimbabwe nasi murwendo rwuri kutarisirwa zvikuru nenyika dzepasi rino sezvo nyika yavo iri kutsigira Russia muhondo neUkraine. America yakatemera Russia, Belarus nevatungamiri veZimbabwe zvirango vachipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Tichatarisawo zviri kuitwa nenhumwa mbiri dzemuAmerica idzo dziri kushanya muAfrica. Gurukota rezvemari muAmerica amai Janet Yellen vange vari kushanyira Africa kwemazuva 10. Vakashanyira nzvimbo dzinoti Senegal, Zambia neSouth Africa. Mumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Linda Thompson-Greenfield vari kushanyawo kuKenya uko vazivisa kuti vachange vachishanda nenyika iyi panyaya dzezvekubatsira vapoteri. Mr. Lukashenko is a top Putin ally when it comes to the war in Ukraine. His trip to Zimbabwe is seen as the first trip by a high-profile Putin ally to visit a sub-Saharan Africa. Mr. Lukashenko will also be in Zimbabwe for 3 days, addressing the Kenyan media on refugee situation. Ambassador Thomas Greenfield had this to say. What can private citizens do to support refugees? And today we have the answer, and that is the Welcome Corps. The Welcome Corps is a new Department of State program to empower everyday Americans to sponsor and welcome refugees arriving through the U.S. Refugee Admissions Program. This new innovative program allows private citizens to support the resettlement of refugees as they begin to build their new lives in the United States. I discussed with President Ruto today, who noted that many of these refugees have been in Kenya for 30 years. They don't have a home to go back to. In a sense, they're Kenyans. So we are supporting efforts to create settlements for refugees that will allow refugees to work and find livelihoods here in Kenya and to contribute to Kenya's economy. We welcome the cessation of hostilities. So many lives were lost and destroyed in this useless war. And we have been consistent in our call for foreign troops, to name Eritrea, to leave Ethiopia. We understand that they have moved back to the border and that they've been asked to leave Ethiopia. And I think that's important if this ceasefire is to hold and humanitarian assistance is allowed to continue to flow. That there was Ambassador Linda Thomas-Greenfield speaking in Kenya, where she is on a visit which includes other African countries. And we also saw previously the head of Belarus arriving in Zimbabwe. Meanwhile, children born with cleft lip palate underwent corrective surgery during a week-long free cleft camp held at Harare Sally Mugabe Children's Hospital, courtesy of the Global Cleft Craniofacial Foundation in partnership with Shumiro Sarah Christel Trust and the government. Gogo Mutereki vanogara kuChegutu vanotaura nezverubatsiro rwavakawana nemutori wedu wenhau Mavis Gama.
Mwana muzukuru wangu paakazvarwa kuchipatara akaita 2 weeks saka ndakazomwana baba acho akazoenda vandifonera kuti mwana haana kumira zvakanaka saka ndakashaya kuti urema zvakandozi mwana wakaremara tikashaya kuti urema hwacho hwakamira sei akataura nechirungu zita irori asi nekusai kuziya manje ndakakanika kuti urema rudzi pedakazosvika manje ndobva tazouti mwana ndozvari bva tatozvigamuchira manesi akatikanzerawo zvikazi mimi amwe nacho mwaenda nemwana mochotarisira ngokuti mwana wokutanga asi hangu ndakafara pakuti anga ane makore 3 kubereko echinetsa asi mwari akapindira ndobatipe mwana ena ndikati aiwa tozvigamuchira saka ndokutaza kuti amba ndichita swara nhasi. Mukunzwa sei? Mufaro wendina wawiti zvokuti takauya isusu takazofonerwa nadhokotara akati uyai nemwana nhasi chaiye tatakaudza amwe hedimasta ikoko tinogarako akati chipurogiramu ndakazwe paredhiyo saka imimi chidii chimwana ine mwana vatafonerwa ndokuya kuti akaita saka mwana akazoparetwa gore apirapo ndii ndakandoya futi naye pano akatoparetwa saka gore nofuti ndikati aiwa imi baba namai chogarai kumba muzukuru ngewangu vandauya naye ndokoparetwa kwaitwa muzwara nhasi. Asati aoparetwa aiva nemamadambudziko here pakudya pakuita sei? Pakudya apa pasina hapo dambudziko maningi asi taiti tikadomuwanzire kana mvura chaiyo yaibuda nemumhino ngokuti mukati mudomanga makanyanya kutemeka ndakazotozwa dhokota nezuro paionekwa nadhokota akati azi inozi dhabochi paleti yacho zvichiratidza kuti yanga akatokurisa zvokuti nhasi chaiyo atombobaya jekiseni ngokuti zvafuma zvakati kukumukei. Vemunharaunda kwamunogara nekunogara vana venyu vabereki vemwana uyu vaiti chii, vaizviona sei, vaizvigamuchira sei? Wemunharaunda wamwe wacho une chechi yaipinde muroora wangu semunhu waipotsvagawo mbereko idzodzi dzemadzibaba idzi saka ikoko wakatodzwa uzi ushereketwa wakaitirwa kudini. Mumwe mudzimai wechidiki amai Talent Ziki vanotipawo maonero avo. Mwana wangu ane 3 months pakuberekwa. Pandakasununguka pandakaratidzwa nemanesi kuti mwana wako ndozvaari. Manesi ndobva ati chii? Manesi ndobva andibvunza kuti uri kuzvitambira sei. Ndobva ndati zviro zvakandiomera handisi kuzvigamuchira inini. Mwana wangu ndakatofunga kuti maybe iwo ndo vandiitira udzini but vakazondikansela zvakanaka vachindiudza kuti zvinowanikwa vanhu vakawanda vari kusangana nazvo ndobva ndazongozvigamuchira kuti ndozviri mwana wangu asi mwana wangu handina kumurasa pavakandiratidza pavakandiudza ndozvazviri handina kumurasa ndakangomugamuchira ari sezvaari. Ndewechingani? Mwana wokutanga. Kokumba vakazvigamuchira sei? Kumba vakazvigamuchira vakangozvigamuchirawo but magamuchiriro vakazvita vana vamwene vangu havandioni kuti vakazvigamuchira zvine mufaro. Dambudziko iri rakanyanya kutambirwa neni mai vacho sinzi ndiri ndakasununguka mwana wangu. Baba vacho ni futi vakambotambudzika kuzvigamuchira futi vakazozvigamuchira nekufamba kwenguva through macounseling evamwe vanhu vachitoudzwawo through vamwe vakasanganawo nazvo vachivaudza kuti zvinokwanisa kutovhariwa vanokwanisa kusonwa zvikatodarika dambudziko iroro rikadarika. Another mother from Bulawayo also had this to say. Bizo langu nesintakana mina mvela eBulawayo indawo kuthiwa kuseKennelworth Longwe village 12. Ulethwe yini la? Ngilethwe ukuzalungisa umntanami wayene cleft lip ene 7 months. Uzwa njani? Hayi mina ngithabile bakithi angiswele ukuthi ngayenzani ngenjamba ndenyeqe angizwa kuhle ngizwa ngifila comfortable ngizwa kuhle sibili. Bekunzima okunganani ukuba lo mntwana nalo emphakathini lapho ohlala khona? Hayi yena ebengasokhona ukuthi ngilokho ngibuza ukuthi kanti umntana wayenza njani but konke uyadla uyamunya ebe right kuphela konke nje ukuthi lokhu ubuzwa la uyaqina into yangikhona singane yawo sengani ngamenza mina sengihlela lokuphendula so into yangikhona bengamphathi kuhle. Uwaze kanjani ukuthi kule program le?
ngahamba kithi le bakhona bathi bona bazangitshela ukuthi ngihambene neHarare ikhona, and then ngase ngihamba empilo babenikeza inamba zangapha, and then ngase ngibuya lapha eGomo ngase ngithola inamba bese bengifaka Bekunjani ukuphila lo mntwana elaleso simo? hayi bekungakho kuhle, bengingafili right. Into yangikhona ayibinhlupha sibili. Uzelwe elakho vele? Uzelwe elakho. Wawukwazi yini ukuthi kulento enje? Hayi ngangakwazi. Wathi ubona elalokho kudabuka wena wezwa njani? Wachasiselwa yini ngodokotela? Unesi baphonga ukungitshela kuphela ukuthi hawu kuyalungiseka ungabi ne-stress, ngoba ngase ngine-stress ukuthi khathi umlomo umntwana unjani. Wasithi hayi ungayisabi wena baza kulungisa lokho, amadokotela la akhona wenza khonokho. Uyise umntwana-ke? Hayi akakho vele, washona mntana ena-2 months engazambone vele. Uthini kwabanye omama abangakabi kwazi ngalolu hlelo, ngale ndlela yokuthi kuyalungiswa lokho? Hayi ngiyabakhuthaza lami ukuthi babuye bazolungisisa abantwana bayalungiswa noma enganani, uyangena kuphela bayalungisa kuhle futhi. That there is an excited mother after her child got the free operation for cleft lip in Harare. For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook platforms, which are VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube at VOA Shona. Let's now take a short break. Please don't go away. We'll be right back. In times of change, when the world seems uncertain and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture. Welcome back. We are now joined by our Skype guest, Dr. Simbiso Ranga, who's based here in the United States in North Carolina. Dr. Ranga, welcome to the program. Hello, Marvelous. Thank you for having me today. You have been seeing some of the parents who were recipients for their children of a free cleft lip operation in Harare. Can you just explain to our viewers and listeners what is cleft lip palate? Well, Marvelous, cleft lip palate is a deformity, or what we call a congenital deformity. There are children who are born with cleft lip, cleft palate, or a combination. Basically, we know what a lip is, so sometimes there's a crack at birth, and that cleft can be on the lip, which is cleft lip. If it's on the palate, it's cleft palate, which is an opening there. Which happened during the development of the child. So that's something that will affect things like eating, things like breathing, speaking, hearing. So it needs to be closed up surgically. It's a deformity that can happen to any child. And I think in Zimbabwe, it's out of every 1,200 or so children, one of them might have cleft lip, cleft palate. Mumbotsanangura nerurimi rwamai kuti zvinokonzerwa nei uyezve vabereki vanenge vangazive sei kuti mwana awanikwa ane cleft lip? Chandingatsanangura Marvelous ndechekuti cleft lip or cleft palate or combination kuti mwana anozvarwa akatsemuka panenge pamalips apa kana kuti underneath patinoti papalate. Panenge pakatsemuka paya panenge mwana achizvarwa atinoti inonzi embryonic development
sometimes maparts emuviri haanyatse kubatana. Saka chinhu chinokwanisa kungoitika, and vazhinji vabereki havatombozivi kuti mwana achazvarwa anacho here kana kuti asina. Asi zvakanakira this situation ndeyekuti chinokwanisa kugadzirisika surgically, vana vachitozova neupenyu hwakanaka. We had also some of the women that were interviewed or who actually participated in the program saying that the community, when the child was born, they were being told, oh, this is traditional, Mshonga. Maybe can you just explain a little bit about that? Sure. Of course, we have these traditional beliefs are marvelous. Unfortunately, there is a lot of psychological trauma or psychological damage that can happen because people believe that when people are born with disability or deformities, sometimes that's a curse from God, or it's because of witchcraft or because of other beliefs. But the truth of the matter is this is something that can happen to any child, and it's not because the mother or the family did something wrong. Of course, we're still learning about, what could potentially contribute to this deformity. But it's not because the family deserves this or the mother deserves this. In fact, what we should focus on is to make sure that every child has a smile on their face through getting the necessary surgery. Kunana mai vamwe vangadai vakateerera tinoona kuti munharaunda sekutaura kwaita vamwe madzimai vanga vari kuti vanowanikwa vachishorwa uye vamwe vachisemwa kuti izvi zvinenge zvechivanhu ndezvechibhoyi regai timboenda kuna madzibaba kana kuti kun'anga. Mungavatsinhira muchiti chii sachiremba zvii zvavanokwanisa kuita? Zvandingatsanangura ndezvokuti marvelous madzimai iwayo tinofana kuvasimbisa nekuvakurudzira kuti muri kuita zvakanaka kuchengeta vana. Sezvataona madzimai ega tiri kuona ari kutaura apa, hatisi kuona vana baba kana vana sekuru, which means vana mai ndo vanenge vakatakura vana ivava nekuzomeka sure kuti vaacceptwa musociety. Saka chatinokurudzira ndechekuti vakaona mwana ane any kind of disability ngavakurumidze kushandana nachiremba kuona kuti vangawana rubatsiro here seiwaya masurgical operations kuti vana vasaitwa yatinoti stigmatization. Ende zvinhu zvinowanikwa kusanzwisisa kwevanhu. Chokwadi ndechekuti urwere hunenge hwangosvikira vana vavanozvarwa vainavo. I think you pointed on a very important point there, that we saw mostly women taking the young babies, or some of, those that were telling their story. What role can men play, especially the fathers, the grandfathers? We saw a grandmother and also a mother-in-law saying she had taken up, the position to go with her, grandchild to the clinic, because she said the last time there was an operation, both parents went, but she as a mother-in-law this time went and took that position. But how can you target men and grandfathers and brothers and husbands? So marvelous. That's a $1 million question. We men, we need to get more involved in the lives of our families, including the children that are just born, which means that, in terms of raising the children, we shouldn't leave a lot of this work just to the women or the wives, or our sisters and our sisters, our grandmothers. It is everybody's responsibility, which means that the men need to be 100% involved. I think it would be perfectly okay for a father to take the child to be seen by the doctors for a consultation, and to go with the mother if both of them can be there. What I would just say is also the education aspect, because the men are supposed to be, or they are usually viewed as the head of the household. So what they project, what they communicate is what the whole family will take. So when they embrace these children with deformities and not leave it to the mother, it sends a big message to everyone in the family and in the community.
Tiri ipapo mombotaurira nerurimi rwamai kuti tiri kuona nyanya vana mai ndo vanga vari kuchirongwa ichi chekugadzirisa dambudziko iri. Vana baba mungavakurudzirawo kuti chii imisa vana chiremba panyaya idzodzi dzekuti kana mwana achinge azvarwa toti ane urema hwaainawo kana kuti pane zvoda kugadziriswa, vanofanira kuita sei savana baba kana sekuru? Tamboona vamwe amwene vati ivo vaenda nemuzukuru wavo. Zvatingataura Marvelous ndezvekuti vana baba idambudziko rinenge rawira mhuri yese. Imimi sezvo muri kunzi ndimi vatungamiri vedzimba, of course inoziva zvinhu zvachinja mazuva ano. Dr. Ranga, please hold on, we have a live caller regaiti mbonzwa. Hello caller, makadi? Tiripo makadi zvenyu. Aiwa tiri wadi. Nhasi panapa tine gango tanga tiri kutaura nyaya yezveutano. Kana muri kuda tina chiremba vari pano munogona kuvhunza. Kana kutaura panyaya yekushanya kwemutungamiri weBelarus zviri kwamuri. Okay, nenyaya sorry nyakutokorodzai nyasonzwa. Tati nyaya pana mutungamiri weBelarus ari kushanya muZimbabwe vasvika nhasi. Tine zvakare chiremba vari pano vari kutaura zveutano, saka kana muine muvhunzo unoenderana nezveutano munogona kuvhunza, vanokupindurai. Alright, izvezvi hangoko mubvunzo nezveutano. I think we lost the caller there. Unfortunately, some of our lines are not doing very well, but I could hear him. But anyway, let's continue with you, Dr. Ranga. Mamuri kutaura pamusoro pekukosha kwakaita kuti vana baba vawanikwewo vachipinda pane zvirongwa izvi. Go ahead. Sure, Marvelous. Vana baba tine basa guru sezvo tichitarisirwa kuti tisu vatungamiriri vedzimba tinofana kuti zvatinoita zviratidze vamwe vese kuti vatevedzere gwara iroro. Saka pandinotaura kudai, mwana akazvarwa ane deformity, se cleft lip or cleft palate yatanzwa yatiri kutaura nezvayo, sometimes nekusanzwisisa nemakurire akaita vanhu vanokwanisa kuti mwana iyeyeye ange aitwa aya tingati neglect, because vanhu vanenge vari kumuita stigmatize kana kuti mwana uyu pamwe pane zvakaitika, pamwe pane uroyi hwakaitika, pane zvakawanda zvatinogara tichinzwa vanhu zvatakakura tichiona. Chokwadi ndechekuti vana vanokwanisa kuita matambudziko aya vachizvarwa, but haisi mhosva yababa, haisi mhosva yamai, haisi mhosva yefamily, imhosva yekungotiwo ndo pane paita problem padevelopment yemwana. Saka chatinenge takufanira kuita ndechekuti ngatichibatsira mwana uya kuti akure zvakanaka. And part of that ndezvekuti family inofanira kunzwisisa nekumubatsira kusvika awana surgical interventions ari kutaurwa. Meanwhile, tichifanira kumubatsira any kind of help in terms of kuti awane chikafu kana parita maproblems, tichitsvaga dzimwe nzira dzokuti vakwanise kudya, vakwanise kufema zvakanaka. Saka zvine chida kuti vana mai vabatsirwe. Vana mai havafaniri kunge vachisara vega. Vana baba, we are missing in action. Zvinenge zvisingazobatsiri vana vari. Please hold on. Hello caller, makadi? Hello, makadi tete. Tiri wadi, tiri kutaura nani apo, muri kupi? Ndiri Morisi, Harare. Alright, aiwa maita lucky chaizvo. Nhasi panapa tina chiremba. Kana muri kuda kubvunza nyaya dzezveutano munogona kubvunza. Kana kutaurawo panyaya yemutungamiri wenyika yeBelarus vanonzi vasvika muZimbabwe nhasi. Munogona kutaura pakati pematopic maviri iwayo. Taurai tinzwe. Tanda kutaura edu pemutungamiri weBelarus asipo nhasi muZimbabwe. Taurai tinzwe. Zvinofadza zvikuru kuti tikuone mukuru weBelarus. Ndiri kuonawo mukuru wenyika aratidza kuti vanoshandidzana pamwe chete nemutungamiri weBelarus munyaya dzezvekusimudzira upfumi hweZimbabwe. Takaonawo Belarus ichipa sapoti yakanyanya kubva 2019 takatanga kugonesa nhau dzetransport. Takaonawo mabhazi akawanda achibva kuruko. Imi mabhazi aya makatomboakwira here mukoma? Mabhazi akatomboti pambe zvakanaka palocal, asi parizinezi palocal achawanikwa kutambira kuhighway, zvaakuite kuti malocal passengers vatambire patransport.
paCovid akatibatsira zvakanyanya mabhazi ya. Okay, panguva yeCovid apo. But izvozvi Dragon buses hatichamawana akungoenda kuhighway. Paoko hachawanikwa. Aiwa, zvakanaka chaizvo mukoma. Meno kana muine mubvunzo wamachida kubvunza pane zveutano kana zveCovid, tina chiremba vari panapa. Ndina mubvunzo. Aiwa, pakanaka, muve nezuva rakanaka. Zvakanaka itete. Thank you so much. Doctor, we're hearing there from one of our callers, as you saw earlier on, we were talking politics. We have the Belarus leader visiting Zimbabwe, and he's saying that he's very happy because Belarus is one of those countries that assisted Zimbabwe during COVID-19 with buses that were able to ferry people. I don't know if you'd like maybe to just comment on your view. Do you think the government is doing enough? We saw that the doctors that actually performed these operations were local, and they were said to have worked with non-profit organizations and the government in providing the free clinics. Marvelous. It's very. I wish that the President Lukashenko had brought more equipment for our hospitals. As we know that our hospitals like Harare Hospital, Parenyatwa, sometimes they are running out of basic medications like paracetamol. Of course, we need a good transport system in our country, and also a lot of patients are actually getting into accidents and then they come to the hospital. We don't have basic equipment like sutures, scalpels, and things like that are necessary to save their lives. So as much as it's very important to have these all-weather friends by our government, I think that they need to focus more on improving our healthcare delivery system. Mumbotaura nerurimi rwamai kuti chiremba imi munoona sei? Tinoona kuti chirongwa ichi changa chiri kuitwa chekubatsira nemaoperation aya chakaitwa navana chiremba vemunyika vakabatana nemamwe masangano nehurumende. Pane zvimwe here zvingaitwe kugadzirisa nyaya yeutano munyika? Zvandinofunga Marvelous ndezvekuti dei hurumende yaisa more resources kubatsira machiremba iwayaya ari kushanda nema-NGO kuti vange vachiwanawo masalaries anokwana, kuti vange vari motivated kushanda, uyezve kuti muzvipatara munge mune ma-basics like masuture materials ekuti vakwanise kusona ivava vana vane ma-cleft lip, cleft palate, ma-pain medications anenge ari necessary, ma-sedative, things like that zvichabatsirawo vana chiremba kuti vange vari kuoperate. Saka chandingakurudzira hurumende ndechekuti zvipatara zvikuru sana Parenyatwa, Harare Hospital izvi, zvipatara zvokuti munhu wese ukarwara you might end up there, ma-public hospitals. I think that it won't take a lot of money kuti tigadzirise zvipatara izvozvo zvinge zvine enough equipment, radiology, mishonga nezvimwe zvakadaro. If they focused on that, I think that would go a long way. If you were to be asked that, what are the top needs as you see it as a health professional that Zimbabwe needs to actually revitalize its health system? I think, Marvelous, everything has fallen apart, really. You see reports of patients going to hospitals and sometimes lying outside the hospital because they haven't paid a consultation fee. So that should never happen. We should find a way to make sure that every citizen who needs health care can get it and expeditiously. Also, we need to make sure that the hospitals are adequately equipped. Equipment, whether it's for surgical operations, whether it's for medications, medicines, basic medicines. And sometimes we have even seen the infrastructure in the hospitals leaking. We saw that a couple of weeks ago at Parenyatwa. These are very sad stories which should not happen because about 20 years ago or so, our health delivery system was one of the best in Africa. And I don't see why we can't do that again. Thank you so much, Dr. Simbiso Ranga, for having been our guest. Thank you so much to all those that were streaming with us. That brings us to the end of our show. We'd like to thank all our guests and, of course, you, the viewers and listeners at home. Be sure to tune in again tomorrow. Signing off in Washington, I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye saying have a very good night, Zimbabwe.